កាលពីវគ្គមុនយើងគឺបានណែនាំឲ្យស្គាល់ Peter Parker ដែលបានធ្វើជា Spider-Man អស់រយៈពេល8ឆ្នាំមកហើយនៅបានការពារទីក្រុង New York តទល់ជាមួយនឹងពួក Super Villain ជាច្រើនអ្នកដូចជា The Vulture, Electro, Scorpion, Rhino ក៏ដូចជា Kingpin ផងដែរដែលទើបតែវាយឈ្នះប៉ុន្តែឥឡូវក៏លេចវត្តមានពួក Super Villain មួយក្រុមទៀតហើយហៅថាបាក់បិសាច The Demons ដូច្នេះចង់ដឹងថាមានសាររឿងយ៉ាងណាខ្លះគឺយើងចូលមកមើលទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គថ្មី Spider-Man នៅក្បែរនេះដូចជាមានកតាបមួយទៅយកតាបយើងសិន Attention all units. Assault in progress. Hello? Peter, it's Dr. Octavius. Oh, hey, what's up? Lance Corporal Texador is here for a fitting. I'll be there soon. All I did was save this kid's balloon from floating away, and Thank you Spidey it's the little things that make it all worth it. ឥឡូវនេះគឺត្រូវបន្តមីសិនទៀតធ្វើដំណើរទៅកាន់មន្ទីរពិសោធន៍របស់ Dr. Otto Octavius ប៉ុន្តែនៅតាមផ្លូវនេះគឺឃើញចោលប្លន់អញ្ចឹងហើយយើងគឺជា Spider-Man ហ្នឹងគឺត្រូវតែលូកដៃដេញចាប់ចោលប្លន់ឲ្យបានប៉ុន្តែកន្លែងនេះខ្ញុំចាប់ចោលប្លន់បានគឺវាបាញ់មកគ្រាប់ធ្លាក់ទៅលើឡានស្លាប់ឆ្លងបាត់អានេះ Spider-Man រកប្រាក់មែនតើ Well, at least you're not texting. Spider-Man. មកដល់មន្ទីរពិសោធន៍របស់ Dr. Octavius ហើយយើងក៏បានឃើញដែរថាគាត់នឹងគឺបានបង្កើតនៅដៃ robot បានជោគជ័យប៉ុន្តែក្នុងរំពេញនោះក៏មានតួអង្គពី Stealth ម្នាក់ទៀតលេចមកគឺ Norman Osborn នឹងឯងហើយបើគ្នាយើងឆ្លង Spider-Man ប្រកាសជាស្គាល់តួអង្គ Norman Osborn នឹងហើយអនាគតទៅគាត់គឺនឹងក្លាយទៅជា Green Goblin ប៉ុន្តែក្នុងពេលនេះ Norman Osborn នឹងគឺជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Oscorp និងជាចៅវាយក្រុងប្រចាំ New York នេះទៀតផងហើយយើងក៏បានឃើញផងដែរថា Norman ជាមួយនឹង Dr. Octavius គឺមានអតីតកាលជាច្រើនជាមួយគ្នាឥឡូវអ្នកទាំងពីរនេះគឺស្អប់គុំគួនគ្នាខ្លាំងមែនទែនហើយ Norman Osborn អាងតែខ្លួនឯងគឺជាចៅវាយក្រុងក៏បានមកលុបការស្រាវជ្រាវរបស់ Dr. Octavius តែម្ដងនិងធ្វើឲ្យគាត់នឹងគឺកាន់តែខឹងថែមទៀត You haven't changed a bit. អាយ៉ាពីអ្នកនេះហាក់ដូចជាមានអតីតកាលអាក្រក់សាហាវជាមួយគ្នាប៉ុន្តែ early next year. Maybe the two of you can start that business you always talked about. នៅក្នុងនឹង Peter Parker គឺពីមុនធ្លាប់ធ្វើជាអ្នកថតរូបក្នុងកាសែត The Daily Bugle ឲ្យជា Jonas Jameson តែឥឡូវនេះគាត់មកធ្វើការឲ្យ Dr. Otto Octavius វិញតែណានទៀតឥឡូវអត់ការងារធ្វើឲ្យមែនទេ Norman never listens to Harry. នៅពេលមន្ទីរពិសោធន៍បិទចឹង Peter គឺអត់មានការងារធ្វើទេហើយឥឡូវគាត់ក៏បាននឹកឃើញដល់ Harry Osborn ដែលជាកូនរបស់ Norman ផងដែរនិងជាពួកម៉ាក់តាំងពីក្មេងនឹងឯងហើយ Harry នឹងក៏មាន lab ជាច្រើនពីពេញទីក្រុងនេះធ្វើការ research ទាក់ទងជាមួយបរិស្ថានឬក៏ការជួយទីក្រុង Like it means a lot to him. Snapping up smoke Hell Kitchen កន្លែង Daredevil Simon នឹងគឺអត់សូវស៊ីគ្នាជាមួយនឹង Spider-Man សោះហើយស្របពេលនឹង Yuri ក៏បានតាក់ទងមកផងដែរថាអា Shocker ដែលយើងវាយលើកមុនហ្នឹងឥឡូវគឺបាន hack គុកចេញមកប្លន់ធនាគារទៀតហើយឥឡូវនេះគឺយើងទៅចាត់ការ Shocker ហ្នឹងសិនអាមួយនេះវាប្លន់លុយទៅធ្វើអី Long time no see. Oops, guess we're stuck in here for a while. Want to play 20 questions? No? How about we thumb wrestle? Okay, face punch it is. Holy shit មកដៃឡើងក្លេទូដៃ Your gauntlets are all digital now, aren't they? Have it your way. Remember our first fight? Me so young and stupid. You just stupid. ចូលបែបកានេះ You talk so much. Well, that's a matter of opinion. I mean, are there any standard metrics for how much talking one should do? And who determines the ideal ratio of talking versus not What the talking? fuck Also, how would you measure it? Words per minute? Syllables per second? Or is it more about how many words one uses to express a single thought? It's all so subjective. Okay, now I can do some real damage. Why are you doing this, Herman? Because if I don't, they'll kill me. Coming your way. Gotcha. Wait អូខ្ញុំត្រូវយកដុំថ្មគប់វាសិនបានវាយវាកើត Also, Okay, now I can do some real damage. ការវាយគ្នាជាមួយនឹង Shocker នេះគឺ fun មែនទែនតែយើងអត់អាចចូលទៅវាយវាផ្ទាល់បានទេយើងត្រូវគប់ដុំថ្មទៅលើវាសិនទើបអាចបាញ់សំណាញ់ចូលទៅ combo បានហើយនៅនឹងយើងក៏បានឃើញផងដែរថាមានជនអានកំបាំងមួយទៀតគឺជាអ្នកជួល Shocker ឲ្យមកធ្វើរឿងតែនេះ if you come clean, I can help you. You really want to help me? Let me have money. Oh my god Sorry, not gonna happen. Oh
ឯងខ្លាច You know, people don't use banks anymore. You're lucky you found actual cash. If you really want to rob banks, try day trading. It's all the rage. ចុំស្នាញ់ពីជាចាមួយនេះជាប់អូ Oh my god. You're freaking me out, Herman. It's not like you to be afraid of people. Not even sure these guys are people. Could be anything. ជាប់អត់ហើយប៉ុណ្ណឹងខ្លាចសកតលើវាបង Sorry, Herman. រត់ទៅណែ You brought this on yourself. បន្ទាប់ពីចាត់ការវាហើយ Yuri ក៏បានយក Shocker ទៅឃុំនៅគុកដរាផងដែរដែលមាន Rhino, Electro, Scorpion ឯហ្នឹងគឺសិតតែឃុំនៅទីនោះ I'm pretty sure he was working for the Demon Gang. They've been pretty busy tonight, hitting a lot of Fisk properties. ហើយចំពោះ Kingpin វិញដោយសារតែ Spider-Man ចាប់ដាក់គុកនឹងហើយអំណាចរបស់វាក៏ចុះខ្សោយផងដែរនិងផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួក The Demon នឹងចាប់ផ្ដើមកន្លុកម្ដងហើយ Yuri ក៏ប្រាប់យកឲ្យទៅស៊ើបការនៅកន្លែងកំពង់ផែដែរនិងបញ្ជូនប៉ូលីសម្នាក់ឲ្យទៅជាមួយទៀតផងឈ្មោះ Jefferson Davis. Let me send an officer to meet you there. His name's Jefferson Davis. That's his beat. Jefferson Davis? Good cop. Been working the Fisk case for years. បើតាខ្ញុំដឹង Miles Morales ក៏នឹងមានមុខនៅក្នុងកែហ្នឹងដែរ Any officers near hell? នៅតាមផ្លូវហ្នឹងក៏មានពួក Demon កំពុងបង្ករឿងយើងចូលចាត់ការវាតិចសិន There are easier ways to make money, guys. Less socially destructive, too. ចេញជប់ Iron Spider វ៉ៃមួយ ខ្លាចទៅតាមមុខមួយជួយអាណាគីចែកទៅមើល Demons are after some serious financing. Need to take out Fisk's men and figure out what they're guarding. មកដល់សម្បករបស់ Kingpin ហើយយើងចូលវាយឆាវអត់កើតទេមានតែ copy ក្បាច់ Batman លោបដាក់ម្ដងមួយនឹងឯងបាយសំណាញ់ទាត់មួយជើងលោបមកពីក្រោយដាក់មួយជើងទៀត Didn't see that coming. អាមួយនេះគឺស៊ីបាត់ដៃកតាមុខផ្កាប់មុខបាត់លោបទៅពីក្រោយចាក់គូដៃមួយវាយឲ្យត្រឡប់បាយសដាចងឥឡូវកុំសាំញ៉ាំទេយើងចូលវាយហ្មងទៅវាយឆាវមក Oh fucking god. You know we can't have vigilantes trespassing or doing illegal searches. Just messing with you. My son's a big fan. Jefferson Davis នឹងគឺជាឪពុករបស់ Miles Morales ដែលជា Spider-Man ទី2នឹងឯងហើយឥឡូវនេះគឺយើងធ្វើការជាមួយគាត់ដើម្បីស៊ើបទីតាំងមួយនេះរួច Jeff ក៏បានឲ្យកំភ្លើងអគ្គិសនីមួយផងដែរដែលយើងអាចយកមកកែច្នៃធ្វើជាសំណាញ់បាញ់អគ្គិសនីបានគឺលយមែនតើ Okay. Electric web for the win. Looking for something specific? This yard's been here a long time. Clear. You were right, Jeff. Closing Trapdoor. that in. 3. Well, that isn't spooky at all. Got room to maneuver here. Hang on. I'm blocked. Anything you can do? What was that? Subway, maybe. Oh, wah di mana ni? Get him! Stop the truck! Roll him around! That's what I'm talking about. Fire it! Stay clear! Look out! Keep watching. Gonna stun him! Behind you! Oh, ហ្នឹងហើយច
ចុះមកឡាទៀត See? I've got friends too! How we doing? Nice បន្ទាប់ពី Spider-Man និង Jefferson team up វាយជាមួយនឹងពួក Demon នឹងហើយវាក៏ឡើងឡានរត់ផងដែរហើយយើងត្រូវតែបាញ់សម្លាញ់ដេញតាមនឹងឯងហើយកុំភ្លេចកិច្ចផងដោយសារពួកវាចេះបាញ់អាបេនេះអានេះបាញ់ក៏បេទៀតអឺ Hey guys, room for one more? Here's your stuff. Man. Oh, that's so cool. Oh shit. Great, now the 3 decides to run on time. Oh my god. Whoa. Okay, Jeff. My name is Jeff. My name is Jeff. We've now identified the officer as បន្ទាប់ពីការវាយគ្នានឹងហើយ Jeff ក៏ទទួលបានការកោតសរសើរមែនទែនដោយសារតែ team up ជាមួយនឹង Spider-Man វាយពួក The Demon ហើយ Mary Jane ក៏បានមកចូលកសែរឿងនឹងទៀតផងចំណែកឯ Spider-Man វិញគឺត្រូវទៅផ្ទះរកដីខ្លាំងដោយសារតែវាយគ្នារហូតមិនទាន់បានដីទេអូអត់មានលុយបងផ្ទះជួលឥឡូវគេរឿយអីវ៉ាន់បោះចោលអស់លេងនេះហើយគឺជាជីវិតរបស់ Spider-Man រវល់ធ្វើជា Superhero ជួយទីក្រុងនឹងអត់មានពេលធ្វើការរលុយឥឡូវនេះអត់លុយបងផ្ទះជួលគឺត្រូវបានគេប្រមូលអីវ៉ាន់បោះចោលធុងសម្រាប់អស់លេងហើយ mission នេះគឺដេញតាមឡានដឹកសម្រាមដើម្បីយកអីវ៉ាន់ Spider-Man មកវិញ Can't be that hard. Finding a tiny flash drive in a 30-ton garbage truck? Nada. Okay, time to panic. But sometimes the guys stop for pizza before they drop off. Really? I'll check out the pizza shops. Any idea which one? One of the mom and pop joints, I think. Jerry's? No, that's uptown. I mean original Jerry's. That's on the east side. Leo's. Leo's, yeah. That might be Spider-Man. it. Man, I love Leo's. Wait, I think I see the trucks. Thanks, Eddie. Nope, stuff's not here. No sign of my stuff. What an interesting smell. mission នេះលយអត់ដេញតាមឡានដឹកសម្រាម There's the incinerator. Hope I'm not too late. Uh-oh, looks like trouble. ហាស្អីចាំនេះសូមមានកន្លែងដឹកសម្រាមព្រោះវាប្លន់ចេញដែរ This gang's been terrorizing the whole neighborhood the last couple of days. I think that's it. Please be here, please be here. អីវ៉ាន់ដែលយើងចោលក្នុងធុងសម្រាមហ្នឹងក៏អាចយកមកកែច្នៃធ្វើជាឧបករណ៍គ្រាប់បែកបាញ់សំណាញ់ Spider. What the fuck bitch Ice him. អាមួយនេះក៏បកកែរោមដែរទុំមកបាត់ដែរណែ Fly. Oh my god, it's so fucking cool. Where am I gonna sleep? Guess I could try MJ's. I want to date him, Jason. Alright, how am I gonna talk my way onto MJ's couch? MJ! I was just in the neighborhood and... Oh, that's lame. Hey, MJ, now that we're talking again, I thought maybe... Okay, that just sounds pathetic. Just got a web alert. Looks like MJ's story just got published. Hero Cop. I think I'll find somewhere else to Jefferson stay. Davis. She's probably busy with work. Someone left me a voicemail. Number's blocked, though. Hey there, Spider. Long time no see. Miss me? Come to this address. Catch me if you can. Nah, again,
think I know that voice. ក្នុងពេលដែលរកកន្លែងគេងនឹងក៏មានជនអាចកបាំងម្នាក់តាក់ទងមកកាន់ Spider-Man ផងដែរrồiក្រោយមកទៀតយើងក៏បានរកឃើញថាគាត់នឹងគឺជា Black Cat ដែលជាសង្សារចាស់របស់ Peter Parker នឹងឯង Been thinking about you a lot lately. Black Cat We oh were my good god together, weren't we? Maybe it's time to reignite the flame. អាយ៉ាហៅត្រូវគ្នាvới MJ ហ្នឹង Don't tell me she's scoping out places to rob. She promised she would give up that life. She wants me to find something. Need there. One of her cats. មានកម្រងអីគេមែន Black Cat ហ្នឹង Felicia's too smart to be putting herself at risk like this. She must be desperate for some reason. ជួបគ្នាជាមួយនឹង Black Cat ហ្នឹងក៏ជា side mission មួយដែរឲ្យយើងស្វែងរកតុក្កតាកូនឆ្មាតូចៗពេញទីក្រុងនេះប៉ុន្តែឥឡូវនេះ Anime គឺតែមកហើយយើងទៅកន្លែងក្រុមហ៊ុន Fission ដើម្បីសម្រាក Can't believe I haven't slept since the Fisk takedown. Gotta start taking better care of myself. ដេកសាឡុងហ្នឹងហ្មង Anime ឲ្យលុយចាយទៀត I love anime so much. I can't take this. You can and you will. You have to learn to swallow that Parker pride and accept that you're human, like the rest of us. ចំពោះ Martin Lee វិញក៏ប្រាប់ថាគាត់នឹងមានការងារត្រូវទៅក្រៅប៉ុន្តែឃើញអត្តចរិតលំលៀមអញ្ចឹងគួរឲ្យសង្ស័យមែនតើបន្តិចទៀតគឺយើងនឹងដឹងហើយ Hey, so this gang war between the demons and Fisk is really heating up. I know. Even Shocker's a part of it. Got roped into running jobs for the demons. These guys are serious. Do they just want to replace Fisk? That'd be bad enough. Hope it's not something worse. ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាពាក់កៅអៅនេះរៀងយូរហើយឥឡូវដូរកៅអៅជាងសិនមុនតទៅមុខទៀតពាក់នេះម្ដងលុយរបស់គេអូបាញ់គ្នាបណ្ដោយឥឡូវនេះសង្គ្រាមពួកបងធំនឹងគឺចាប់ផ្ដើមកន្លុកពេញទីក្រុងហើយយើងគឺធ្វើដំណើរមកកាន់ការដ្ឋានមួយរបស់កូនចៅ Kingpin ដោយសារតែមានពួក Demon ជាច្រើនមកបង្ករឿងនៅនឹងBitch. You got what you came for. You don't need to kill us too. 是嘛通山啊！喂啊，冇啲山能面個 mình đây cái là tiền mạo Hey Willie. À mỗi đi không cục ấy đi tại cục rồi con sao về ban đi oh shit oh shit oh fucking god Fight. Out here. What? You two stay here. Wait for the police. Oh shit. Oh my god. Well, I got their attention. Better swing around the outside to look for Fisk's map. Cho mà helicopter đi mau đi. À môi ní cứ sậtតែជិះ helicopter មកមានឡើងធំហើយចេះបាញ់ថាមពលពិសេសទៀតស្មានតែលុយមានណាបាញ់តែពី3ស្រឡាញ់គឺឲ្យបង្ក្រាបវាយ៉ាងងាយស្រួល Spider-Man មានច្បាប់មិនសម្លាប់មនុស្សនោះទេប៉ុន្តែអាមួយនេះមើលទៅមិនដឹងជីវិតមិនឡើយធ្លាក់បាត់អស់ហើយនៅសល់ពីកន្លែងទៀតនឹងមែន Hello again.
ចំណែកឯឈុតកន្លែងនេះវិញគឺលយខ្លាំងមែនតើតែម្ដងលោមើលជាងក្នុងកនទៀតនេះអូមកតិចហ៎Go! Did that just happen? Yeah. Lord Jim. It's so cool. I'm getting reports of a helicopter with a wrecking ball. Need to bring it down. I know. Maybe you could superhero a little faster? Working on it, Yuri. Call you when it's done. Oof. Now's my chance. Hope I live to regret this. Hi, is this the flight to Newark? Afraid I have to ask you to pull over the helicopter, sir. One engine down. Now for the second. This is your master plan? Replace Fisk? Fisk is only the beginning. Take it on. Clear, but how do you go? You're playing real fast. Ooh! I guess this oh is my the god. plan. Oh my god, oh my god, oh my god. Ooh. Come on, Pete, you got this. You got this, you got this, you got this. I need to crawl up. Please don't screw this up. Oh! It's so cool. But what? You might want to bring a ladder. Yo, Miles. Oh, Miles Morales. Hey, fanboy. Hello, Miles. Oh my god. Nah, I gotta get to City Hall for my dad's ceremony. All right. Tell your pops I said congrats. They're still setting up. Where are you? Got hung up at work. Be there soon. This is my room. Tak ada sesuatu. Wait, outside the pang more. ឥឡូវនេះយើងក៏បានធ្វើដំណើរមកកាន់កន្លែងកម្មវិធីដែល Norman Osborn ចង្វាយក្រុងនឹងរៀបចំប្រគល់មេដាយផ្ដល់ការកោតសរសើរឲ្យទៅកាន់ Jefferson Davis ផងដែរដោយសារលើកមុនគាត់គឺបានចូលរួមជាមួយនឹង Spider-Man វាយជាមួយ Paul Demon នឹងឯងប៉ុន្តែនៅទីនេះរឿងដ៏អកុសលមួយក៏បានកើតឡើង Medal of Honor. Phone call, sir. Kind of in the middle of something here, Jim. Sounds urgent, sir. Thank you, Mr. Mayor. And everything you care about will be destroyed. Martin Leeនោះដឹង People will beg you for help. Oh my god. What's going on? Oh នេះអា Martin Lee នេះមែន Holy shit. អូអានេះដាក់ខោបាយបំទុះខ្លួនឯង Oh my god. Miles, are you okay? Peter ស្លាប់ចឹង I'm going to find your father. Wait a minute. Peter ស្លាប់បាត់ជាងយើងលេងជាតួអង្គមកវិញ Oh my god. Let's go. Mom. អូធ្វើម៉េចហ៎ Whoa! Oh man! Where is him? He was right there. តាណាបាត់ហើយខ្ទេចបាត់ហើយចឹងព្រោះនៅក្បែរខោបាយក៏ Hell! Whoa! គេឃើញទៅងាប់បាត់ Mission fail
ก่อนเนี่ยมีเงยมือหรือเนี่ย No! Stop! No! Enough! We have to leave. Now! อันนี้เมทอมปัวดีมานี่แม่น Dad! โอ้มีโอ้เนี่ย Dad! Dad, no! โอ้ Oh my god Wake up! Wake up! មួយសប្តាហ៍ក្រោយមក Rest in peace Jeff និយាយទៅ Spider-Man ត្រូវតែបាត់បង់លក្ខណៈថាមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ណាដោយជា Uncle Ben ហើយនេះគឺ ពុកគាត់ I just wanted to say, I know what you're going through. It's part of God's plan. I'm sorry. I was just trying to help. I know. I'm sorry, Jeff. I'm thinking I screwed up, and that kid lost his father. អូខេវីដេអូនេះគឺមានប៉ុណ្ណេះកុំភ្លេចចុច like និង subscribe បើសិនជាចូលចិត្តហើយចុចខាងស្ដាំសម្រាប់មើលវីដេអូផ្សេងទៀត scan ខាងឆ្វេងសម្រាប់គ្រប់គ្រងការផលិតវីដេអូមួយនេះយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ